Everyone, I am R. Shri from Second Biotechnology. I am going to give an idea about biomedical waste management. Now, what is biomedical waste? Waste generated during the diagnosis, testing, treatment, research, or production of biological products for humans or animals is called biomedical waste. Now, we are going to see the sources of biomedical waste. They are hospitals, mortuaries, research centers, testing laboratories, blood banks, autopsy centers, etc. Medical wastes are produced from humans, animals, microbiology labs, biotechnology labs, solid waste, liquid waste, incineration, ash, chemical waste, etc. These are the waste produced from medicals. Need for BMWMS to prevent the risk of nosocomial infections, to prevent the risk of air, water, and soil pollution, etc. Is the segregation of biomedical waste in color-coded bags. Different colors indicates different meanings. Yellow for the waste from body parts, red for the IV tube saline bottles, white for the forceps bladders, and blue for the broken equipments. Here is the biomedical waste containing bags which are disposed based on different colors. This was an overview of BMWM. Hope this was useful. Thank you so much. Hello everyone. Today we are going to see about personal protective equipment and hand hygiene, presented by A. Shaktishree and A. Saranya from 2nd BSc Biotechnology, Dr. Umayal Ramanathan College for Women. Definition of PPE. PPE is an equipment used to minimize the exposure to hazards that cause serious workplace illness and injuries. PPE is important because it prepares you for the health and safety risk and also gives you extra protection in the event of an accident or against other elements. Injuries and illness may result from contact with chemical, mechanical, radiological, physical, electrical, and other workplace hazards. PPE includes gloves, gowns, masks, face shields, head covers, shoe covers, goggles, respirators. Gloves. Gloves helps us to keep our hands clean and lessen your chance of getting germs that can make you sick. It is highly recommended to wear gloves each and every time you touch blood, bodily fluids, mucous membranes, or broken skin. It is also available in various sizes, and choosing the right size is very much important. There are many types of gloves like fabric gloves, leather gloves, metal mesh gloves, chemical resistant gloves, and latex gloves. Gowns. Gowns provide an additional layer of protection to the front of the body against exposure to body fluids or excretion from patients. It is also known as aprons. This prevents the soiling of cloth during contact with blood, body fluids, or excretions. Plastic gowns or aprons are highly recommended for appropriate standard precautions and are easy to dispose. Face masks. Face masks must be used in healthcare centers, laboratories to prevent contamination from radioactive, chemical, and biological materials. This is used as a part of comprehensive strategy of measures to suppress transmission and save lives. For example, it is recommended as a sufficient PPE at the time of pandemic by WHO. Respirator. Respirator are required to prevent occupational disease caused by inhalation of contaminated air. These are filter devices that use filters to remove contaminant in air. Type of respirator: non-powered respirator and powered respirator. Example: N95 respirators and surgical mask, face shield and goggles. Face shield are transparent barrier that covers the face and typically open at side and bottom. So it is a form of PPE that are primarily used by the healthcare workers, and it will not create any health hazards like skin irritation and allergies, etc. Safety goggles are tight fitted eye protection
that completely covers the eyes and facial areas. Both the face shield and goggles prevent eyes from splashes and spray of body fluid. Shoe cover and head cover. Shoe cover add an extra layer of protection and these are known as integral part of PPE. It mitigates the probability of contamination through the contaminant that can be wrapped by the regular shoes. Head covers are worn to protect the scalps from possible contamination when sprays or airborne explosives is anticipated. These tools are known to be an important PPE used by the healthcare professionals. Hand hygiene. Hand hygiene is considered as a primary measure for reducing the risk of transmitted infection among patients and healthcare professionals. So, hand hygiene procedures include the uses of alcohol based hand scrubs containing 60% to 95% of alcohol and hand wash with soap and water. 4 golden rules of hand hygiene. Wash your hands often. Avoid touching your face. Cough or sneeze into a tissue or elbows. Maintain your distance. Wash away the germs like a pro. Follow the steps below to get your hand squeaky clean. First step, wet your hand. Second step, apply soap. Third step, scrub your hands palm to palm. Fourth step, scrub the back of your finger. Fifth step, scrub between your finger. Sixth step, rub back of your finger against the palms. Seventh step, clean your thumb. Eighth step, scrub fingers, fingernail and fingertips. Ninth step, rinse. Tenth step, dry hands with paper towels. 11th step, turn off sink with paper towel. 12th step, now your hands are squeaky clean. Thank you. Hi, I'm Kavya from 2nd BSc Biotechnology. My topic is hospital acquired infection and its prevention. Then we will see about the definition, factors, mode, source and types of the HIC. Definition: healthcare associated infection. Hospital acquired infection are the infection that are the person will occur during his hospital stay while receiving treatment for other diseases condition. Healthcare associated infections are the infection that are not present at the time of admission or the person occurs it within 48 hours of admission, 3 days of discharge or 30 days of an operation. Then factors, three types of factors there. Factors related to underlying health status, then factors related to acute disease process. The third one is factors related to invasive procedures. Here are some points there. Mode of transmission, contact handborne, aerial route or airborne, oral route, parenteral route and vector borne. Source of infection, there are two types of sources there. One endogenous or direct source. Next one is exogenous or indirect source. Types of infections, four types of infections there. First one is central line associated bloodstream infection, catheter associated urinary tract infections. Then the third one is ventilated associated pneumonia. Fourth one is surgical site infection. Thank you. Welcome to the presentation, Infection Transmission and its Prevention. Today we'll talk about staying healthy and preventing infection in an easy to understand way. Introduction. Transmission is the process in which a pathogen spreads from one host to another. Infections are transmitted through various routes leading to outbreaks. This presentation will explore the dynamics of infection transmission and strategies for breaking the chain. Modes of transmission. Infection can spread through direct contact, indirect contact, droplets, and airborne routes. Direct contact occurs when the pathogen is transmitted directly from an infected person. When the pathogens are not transmitted directly from the infected person but through vectors such as mosquitoes, flies, ticks, dogs, etc., it is known as indirect transmission. The droplets spread during sneezing, coughing, and speaking by an infected person can spread infections. Airborne transmission is that some infectious agents remain suspended in the air for a long period of time. These pathogens might attack the immune system of a person in contact. Chain of infection. The chain of infection consists of 6 links.
infectious agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, and susceptible host. Breaking any link in this chain can prevent the spread of infection. Reservoirs of infection. Reservoirs can be human, animal, or environmental. Identifying and controlling these reservoirs is crucial for preventing the persistence and spread of infectious agents. Preventive measures. Effective prevention strategies include hand hygiene. Keep your hands clean. Regular hand washing is one of the best ways to remove germs and getting sick and spreading germs. Personal protective equipment. Personal protective equipment, abbreviated as PPE. PPE includes use of mask, hand sanitizer, eye shield, face protection, and gowns, gloves, etc. in order to prevent the disease transmission. Vaccination. Regular intake of vaccination can keeps you away from doctors. Environmental controls and isolation precautions. These measures are essential for interrupting the transmission of infections. Public health interventions. Public health interventions such as surveillance, contact tracing, and quarantine play a crucial role in controlling infectious disease outbreaks. Challenges in prevention. Challenges in infection prevention include antimicrobial resistance, vaccine hesitancy, global travel, and emerging pathogens. Addressing these challenges requires a multifaceted approach. Behavioral factors. Human behavior significantly influences infection transmission. Factors such as hygiene practices, social distancing, and mask wearing can impact the spread of infectious diseases. Understanding and addressing these factors is crucial for effective prevention. Healthcare settings. In healthcare settings, adherence to infection control protocols, proper sterilization, and safe injection practices are essential for preventing healthcare associated infections. Community engagement. Engaging the community in infection prevention efforts is critical. Education, communication, and community partnerships can empower individuals to take proactive measures in breaking the chain of infection. Future directions. Advancements in technology, vaccine development, and global collaboration offer promising avenues for enhancing infection prevention. Conclusion. Understanding infection transmission dynamics and implementing targeted prevention strategies are essential for breaking the chain of infection. Together, we can work towards a healthier and safer future by addressing the root causes of infectious disease transmission. Morning, ma'am. Preeti and Swati from Second Biotechnology. We taking the topic of physical and chemical methods of sterilization and disinfection. Physical methods. Now, heat sterilization. ஹீட் ஸ்டெரிலைசேஷன் இந்த ஹீட் ஸ்டெரிலைசேஷன்னா என்னென்னா ஆட்டோக்ளேவிங்கிறது ஒரு காமன் மெத்தட். இது வந்து எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஸ்டீமை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் வந்து கில் பண்ணும். அண்ட் ட்ரை ஹீட்டும் இனிஷியேஷனுங்கிறது ஸ்டெரிலைசேஷனில் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியேஷன். இதில் அயோனைசேஷன் ரேடியேஷன், நான் அயோனைசேஷன் ரேடியேஷன் இருக்குது. இது அயோனைசேஷன் ரேடியேஷன்னா காமா ரேஸ், எஸ் ரேஸ். நான் அயோனைசேஷன் ரேடியேஷன்னா யூவி லைட்ஸுங்கிறது இருக்குது. இது வந்து என்ன டேமேஜ் பண்ணால் டிஎன்ஏல இருக்க வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஃபில்ட்ரேஷன். இது வந்து என்ன மெத்தட்னா எதை பாஸ் பண்ணால் லிக்யூடு கேஸு பாஸ் பண்ணும். த்ரூ எது மூலமான ஃபில்டர் வித் ஸ்மால் போர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுது. எதை ரிமூவ் பண்ணுன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அல்ட்ராசோனிஃபிகேஷன். இந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து யூஸ் பண்ணி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் டு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அண்ட் கில் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கில் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ். இப்போ கெமிக்கல் மெத்தட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா டிஸ்இன்டிஃபிகேட்டன்ஸ்னால் கெமிக்கல் ஏஜென்ட் வந்து யூஸ்டு டு ரெடியூஸ். என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்டிசெப்டிக். ஆன்டிசெப்டிக் வந்து அதே மாதிரி சிமிலர் டு த எதுக்கு சிமிலராக இருக்குன்னா டிஸ்இன்டிஃபென்டென்ட்டுக்கு சிமிலராக இருக்குது. யூஸ்ட் ஆன்லைன் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? லிவிங் டிஷ்யூஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஸ்கின்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ரெடியூஸ் த மைக்ரோபியல் லோடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஆல்கஹால், அயோடின் எக்ஸட்ரா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெர்லைட். ஸ்டெர்லைட் வந்து யூஸிங் கேஸஸ். என்ன கேஸஸ் சச்சஸ் எத்திலீன் ஆக்சைடு. இந்த ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறாங்க. ஹீட் சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹீட் பண்ணுறாங்க. என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் லைக் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் சம் பேராமெடிக்கல்ஸ். இப்போ ஆல்கஹால். ஆல்கஹால்ங்கிறது எத்தனாலும் ஐசோப்ரோப்பைல் ஆல்கஹாலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு காமன் டிசின்ஃபிகேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூஸ் வந்து என்ன ஸ்கின்னு சர்ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தே டீநேச்சுரேட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸையும் டிஸ்டர்ப் த செல் மெம்பரேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இந்த இது. ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபெராக்சிஜன் லைக்ஸ் ஓசோன்ஸ் அண்ட் பெராக்சிடிக் ஆக்சைட்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல் டிஸ்இன்ஃபிகேட்டாக இருக்குது. தட் ஒர்க் பை எதுவால் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்சிடைசிங் செல் காம்பவுண்ட்ஸாக ஒர்க் ஆகுறாங்க. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ். ஆல்டிஹைட்ஸ்னால் என்ன? குளோரின்ஸ் அண்ட் அயோடின்ஸ் ஆர் ஆஃப்டன் யூஸ்டு ஃபார் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தேங்க்யூ.